Hi, good morning. I am Venkatesh Murthy, Vivekananda PU College, Chintamani. Today I am going to explain the chapter name Typical Configuration of a Computer System. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, motherboard, characteristics of motherboard, different types of motherboards, components of motherboards, expansion slots, memory, and finally power supply. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? A computer is an electronic device that can be processed to give meaningful information. It is used to perform various tasks in different fields like science, engineering, business, education. So the next one is called the related terms and definitions in computer systems are hardware, software, data, user. Now already first PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ what is the meaning of hardware ಅಂತ. The hardware is nothing but the physical parts of computer system is called hardware ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ the hardware components can be seen ಅಂತೀವಿ, touch ಅಂತೀವಿ, feel ಅಂತೀವಿ. Example of hardware is called keyboard, mouse, monitor, etc. Then what is the meaning of software? A software is nothing but set of instructions or collection of programs is called software ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. The next one is called data. What is the meaning of data? A data is nothing but it is a collection of facts, figures, statistics which can be processed to produce meaningful information is called data ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then what is the meaning of information? The information is nothing but the processed data is called information. The processed data is called information. Finally, user. The user is nothing but the person who uses the computer. The next one is called the black diagram of computer. Now already first PUC ಅಲ್ಲಿ ನಾವು already discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. The black diagram of computer contains 4 main units. In that 4 main units, the first one is called input unit ಅಂತೀವಿ. The second one is called central processing unit ಅಂತೀವಿ. ಈ central processing unit ಒಳಗಡೆ further 3 parts ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್, ಮೂರನೇದು ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The next one is called memory unit. ಈ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ. The last one is called output unit. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು what is the meaning of input unit? It accepts the data from the user and it converts it into machine language. The input data can be character, word, text, sound, images. Input unit ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೌಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. The next one is called central processing unit. It is also called as a CPU ಅಂತೀವಿ. CPU ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ central processing unit. It is the main part of the computer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is a brain ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is heart of the computer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It controls, coordinates and supervises all the operations of the computer. ಈ CPU ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್, ಮೂರನೇದು ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. What is the meaning of control unit? It controls and directs the transfer of instructions and data between various units. The next one is called arithmetic and logic unit. Arithmetic and logic unit performs all calculations. That means addition, subtraction, multiplication, division. These are all done in ALU. ALU is called arithmetic logic unit. The last one is called registers.
These are the temporary storage devices. Registers are the temporary storage devices which are used to store instructions and intermediate data during the processing. The next one is called memory unit. The memory unit provides a space to store input data, intermediate results, and the final output generated. ಈ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ. ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ. ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಈ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಂದು RAM, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ROM. ಸರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗಡೆ. The next one is called secondary memory. It is also called as an external memory ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is also called as a permanent memory ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It stores the data, programs, results permanently. For example, hard disk ಆಗ್ಬೋದು, CD ಆಗ್ಬೋದು, DVD ಆಗ್ಬೋದು. The last one is called output unit. It is used to print or display the results which are stored in the memory. ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್,